Hey everyone, this video is on midpoint from the math class geometry. What will you learn in this video? You're going to learn the vocabulary, line segment, midpoint, endpoint. You're going to learn how to solve for a missing midpoint, and you're going to learn how to solve for a missing endpoint. And then the last type of question you're going to learn is how to graph 2 points, create a rectangle, and then use this to help you determine the midpoint of a line segment. So todas las cosas aquí estás aprendiendo en este video. Okay, so the first thing we have here is a beautiful picture of a line segment. So this is called a line segment. So este se llama un segmento de una línea. So on the left, where it's pink, this is called an endpoint. In the middle, this is called a midpoint. And then on the other end is the other endpoint. Entonces en rosado es un punto final, en verde es el punto en el medio, and then en azul es el otro punto final. Because this is a midpoint, that means that this is equal to this. So si tienes un punto en el medio de este segmento, eso significa la distancia al punto rosado al punto verde es igual con la distancia al punto verde al punto azul. And then the most important thing is the midpoint formula. So that's the midpoint formula. So esa es la fórmula de un punto en el medio. Now there's two types of problem on this test. Type 1 is the missing midpoint. Type 2 is the missing endpoint. Okay, so en esta prueba hay dos tipos de problemas. El primer tipo es cuando estás buscando para el punto en el medio, y el segundo tipo, número 2, es donde estás buscando para el segundo punto final. So now we're going to do the type 1 midpoint. Type 1 is where you have a missing midpoint. So we're going to name the points. -2 is x1, 3 is y1, -6 is x2, and 9 is y2. So ese es el primer tipo de problema donde no tienes el punto en el medio. So necesitas escribir los nombres para los puntos. So el primer punto es -2 y 3, ese es porque es x1, y1. Y el otro es punto 2, y ese es porque es x2, y2. So that's step 1. Este es paso 1. Step 2 is write the formula. So the midpoint formula is x1 plus x2 over 2, y1 plus y2 over 2, and that equals the midpoint, which is x3, y3. So paso 2 es donde necesitas escribir la fórmula. La fórmula es x1 más x2 entre 2, y y1 más y2 sobre 2 igual a x3, y3. x3, y3 es el punto en medio, ese es porque hay una m arriba de este. Okay, step 3 is now we need to substitute. Okay, paso 3 es donde necesitas sustituir. So, x1 is -2. x2 is -6. y1 is 3, and then y2 is 9. And then we copy x3, y3 because we don't have it.
So aquí x1 en amarillo es negativo 2. So estoy cambiando la x1 para el negativo 2. Y después estamos cambiando x2 para el negativo 6, es azul. En verde es y1 y este es 3. And then y2 inversado es 9. Ahora podemos simplificar. So step 4 is simplify. So negative 2 plus negative 6 is the same as saying negative 2 minus 6. And then we have 3 plus 9. Negative 2 minus 6 is negative 8 over 2. 3 plus 9 is 12 over 2. And then we simplify again, right? This line means division. So negative 8 divided by 2 is negative 4, and 12 divided by 2 is 6. And that is our midpoint. So aquí necesitamos simplificar. Entonces, negativo 2 menos 6. ¿Cuántos negativos tienes en total? Negativo 8. Y 3 más 9 es 12. Después necesitamos dividir por 2. Porque esta línea aquí significa división. Negativo 8 entre 2 es negativo 4. Y 12 entre 2 es 6. Y este es el punto en el medio. Alright, the second type of question is also where you're missing a midpoint, but you're given a graph. So first we need to graph or draw these points in the coordinate plane. So aquí tenemos punto A y punto B y necesitamos dibujar en la gráfica. So point A is negative 7, negative 4. Point B is positive 1, negative 8. Okay, now on Delta Math, because this will be on Delta Math, so we did this part, you have to create a rectangle. So necesitas crear un rectángulo. Just like that, which is going to help you determine where the middle is. So we have our line segment. Tenemos un segmento de línea. Make it, qué feo. So to find the middle, we have to cut both sides of the rectangle. Si queremos encontrar el punto en el medio, podemos cortar el rectángulo dos veces. So we're going to cut the rectangle 2 times. I'm going to cut it this way. And cut it that way. So that means that the midpoint is right here. Okay, now we have to identify that. So tú puedes cortar los dos lados del rectángulo para el punto en el medio y después necesitas escribir este punto, donde está. So where is this point? Is negative 3 for x, and then negative 6 for y. And that's the midpoint. El último tipo de problema es cuando no tienes el punto final. So we have to be careful in this problem because it is the most difficult type. So cuidado porque este tipo es el más difícil. So the problem says the midpoint of AB. Okay, so if I have A here, segment AB, the midpoint is M. So, la oración para este problema dice que el punto en el medio de segmento AB es M. And then it says the coordinates of A are negative 7, 3.
and then it asks what are the coordinates of B. So aquí tenemos la información para punto A, negativo 7 y 3, pero no tenemos el punto B, y este es el otro punto final. So tenemos un punto final y el punto en el medio. Okay, so first we need to write the names. So A is x1, y1, B is x2, y2, and we don't have that. And then the midpoint is x3, y3. So punto A es x1, y1, porque ese es el primer punto final. Y la letra B es el otro punto final, pero no tenemos. So es x2, y2. Y siempre el punto en el medio es x3, y3. Y tenemos este. Okay, so that's step 1. Step 2 is the formula. x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2 equals x3, y3. And then we're going to do step 3, which is substitute. Okay, so x1 is -7 and y1 is 3. Unfortunately, x2 and y2, we don't have it, so we can't change it. Entonces aquí tenemos la información para x1 y y1. x1 es negativo 7, y1 es 3, pero no tenemos x2 y y2 porque este es punto B y no tenemos la información para este punto. But we do have the midpoint, and the midpoint is -4, 0. Pero aquí tenemos la información para el punto en el medio, midpoint. So eso significa que tenemos la información para x3 y y3. So x3 es -4 y y3 is 0. So now we're going to create two equations. This one equals that coordinate, and this one equals that coordinate. Ahora podemos crear dos ecuaciones, porque este aquí es para el valor de las x, y este aquí es el valor de la y. So the first equation is -7 plus x2 divided by 2 equals -4. So that is the first one right here in pink. Okay, this line right here is division. So the opposite is multiplication. I'm going to multiply by 2 on both sides. So these cancel. And then -4 times 2 is -8. Aquí para la ecuación tenemos -7 más x2 entre 2 igual a -4. Esta es una fracción. Y este significa división. El opuesto de división es multiplicación. Podemos eliminar el 2 abajo si estamos multiplicando por 2 en los dos lados. So yo multipliqué por 2 en los dos lados y yo eliminé 2. En el otro lado tenemos -4 por 2 y eso significa -8. Ahora yo quiero la x2 sola, so podemos mover -7 en el otro lado. So now we want the x2 alone, which means that we can move the -7 to the other side. So when it crosses the line, change the sign. It's -7, and now it's going to be +7 minus 8. So 7 minus 8 is -1. So I have the first half of the answer. Esta es la primera mitad de la respuesta. Okay, now we have to find the y squared.
the y2, the y value right there. So my second equation is 3 plus y2 divided by 2 equals 0. Aquí tenemos la otra ecuación, 3 más y 2 entre 2 equals 0. So same steps as the other one, we're going to multiply by 2, cancel. 3 plus y2 equals 0 times 2 is 0. So I have y2 equals 0 minus 3, which means y2 equals negative 3. So, para esta parte es el mismo de la otra ecuación. So, necesitamos multiplicar por 2 en los dos lados y podemos eliminar 2. Y después podemos mover 3 en el otro lado y cuando 3 cruza la línea, cambia el signo. So, ahora es negativo 3. 0 menos 3 es negativo 3. And now we're going to write the two answers together. So I have negative 1, negative 3, and that is my other endpoint. So ahora tenemos la respuesta negativo 1 y negativo 3, y este es el otro punto final. Now, you have finished the remediation video, and now you need to do the practice before you do the retake test. Good luck.